Все, запустил. Проверить. Работает, да? Okay, let me start. I will tell about non-squeezing theorem. Я забыл, как она пишется. Okay, let us consider a closed ball of the radius r in R to n with symplectic form omega, and cylinder, which is the product of two-dimensional closed ball of the radius r big, and assume that there exists a symplectomorphism f such that this map is an inclusion. Then the theorem states that if it is inclusion, then R should be no bigger than R big. Okay, and now I will tell the sketch of the proof, and the first step will be some little preparation. I want to change both of these parts of the product. Firstly, I want to change B to R, this ball with the sphere. And how I will do this? This ball has symplectic volume, and we want to have the sphere with symplectic structure with the same area. But what can happen if this ball is included not in the interior of this space? It may become not an inclusion. What I mean? It is our ball and the sphere. And how we obtain the sphere? We take the boundary and glue it to that point. And if this ball is included here
in a such way that some its points lies on the boundary, then these 2 points will be glued, and it wouldn't be an inclusion in the product with sphere instead of ball. Does this map from from the disk just to preserve the symplectic forms? Yes, it preserves the symplectic form. Why? Well, there are lots of maps which collapse the boundary to a single point, and the claim is there is one or several that take the standard form to the standard form. Is this the claim? У нас есть какая-то синтетическая форма стандартная на СВ форма объема. И вот есть еще какая-то стандартная форма на двуверхном диске. Значит, спрашиваю, что происходит? Наши формы переходят друг к другу, или это по барабану, или что-то еще? Ну, просто на сфере без точки берем ту же самую форму, но потом дополняем ее. Сейчас, на сфере без точки берем то же самое. Хорошо, а почему она продолжается в точку? Может быть, можно взять просто на сфере и взять pullback на... Ну, может, да. Но тогда вопрос, в чем получится стандарт. А нам нужна стандарт? Или нам по барабану. So the question is, do we care that the standard form goes to the standard form, or is it maybe totally irrelevant? We choose such symplectic Не, ну диск же он же с любой синтетической формой, если синтетик, можно стандартному диску. А это почему? Не правда? Может быть, правда, но это нужно как-то пояснить. Мы знаем теорему Дарбоша. Реально все одинаково. А диск теорема ничего не говорит. Так, ну что, справимся без профессора, или мы не справимся без профессора? Сейчас это как-то же легко должно делаться. Нет, ну тебе вообще важно, каком ты дальше этим пользуешься или... Ну то, что стандартный, ну да, хочешь, чтобы она стандартной оставалась. Теорема формулируется для стандартных. Но что там в промежутке, это может быть может стандартно, может не стандартно, может подумать. Сейчас, а мы не можем? Мы не можем просто ввести комплексную структуру, которая... Так, казалось бы, диск и сфера без точки, они комплексно разные. Нам не поможет. Профессор, помогает. Я пока не понимаю, о чем речь. Да, значит, речь вот о чем. Значит, у нас есть диск замкнутый двумерный. Вот, есть сфера.
тоже двумерная. Значит, мы хотим взять диск и схлопнуть границу и получить сферу. Значит, вопрос, значит, если такое схлопывание, при котором стандартная симплистическая форма на сфере, она же форма объема, переходит в стандартную форму на двумерном диске. Ну, по крайней мере, сфера без точки с сохранением формы объема, то есть площади, она переходит в какой-то диск стандартный, круглый. И это несомненно. Так, хорошо, как это доказать? Нет, не знаю. Ну, слушай, не сложно. Ну, это, нет, это сложно. Нет, это не так-то просто, это несколько страниц текста. Поэтому, Несколько страниц текста. не, ну все-таки. Честно говоря, Может быть, две. Но это можно хотя бы построить это предложение. Ну, в этом и дело. Подожди, Леш. Там надо строить исчерпывающую последовательность там чего-то. Ну там дело. Дом построить. Вот как. Вот там стенки, фундамент и так далее. Не то, что простой. Стенки, фундамент, я уже все понял. Хорошо, значит, это сложно. Ясно. Нет. Но это руками делается, действительно, что руками это гибкий факт. Ну не так, чтобы два слова. Значит, человек хочет два можно. Вот, хорошо, значит, ну ничего, наверное, это отображение продолжается. То есть, ну хорошо, у нас отображение в одну сторону, там отображение в другую сторону, видимо, продолжается до того, который схлопывает границу в точку. Правда вообще? Ну, оно продолжается, но сколь оно там гладко или чего-то, это я не могу сказать. Неизвестно. Ну, мне неизвестно. Хорошо. Значит, я легко поверил в то, что мне скажут. Хорошо, значит, а нужно ли там где-нибудь, что там стандартный город? Давайте подумаем. Может быть, Где? Здесь? Да. Нет, здесь любая форма. Хорошо, то есть мы значит, можем взять какую-то то есть, стандартную форму, значит, перетянуть ее на сферу, а там значит, дальше надеяться, что она продолжится. Ну да. Такая идея была, что с сохранением вот все, кроме точки, там все хорошо, а в точку как-то продолжается. А точка как продолжается. Почему неизвестно? Ну ладно, хорошо, я говорю, да. Ну это звучало как что-то как будто бы тривиальное, вот, а подробно это не описывалось. Ну как оказывается, все-таки. Я не говорю, что это не тривиально, но хотелось бы понять, почему не понять. Okay, well, let's continue. The answer is we don't know. Actually, we do we take any form on the disk, transfer it to the two-sphere using a collapsing map, and then keep our fingers crossed, hoping that the form will extend to the point at infinity. Okay. In order to avoid the situation when some points from some points of BR to N included in this product are glued under this map, we may do the following. If we assume that R is greater than R big, we may change it to the sum less R0, and if we change its radius,
we will obtain that points of this ball lie in the interior of the cylinder, and that's why we may change two-dimensional ball. No, instead of two-dimensional ball, we may take the sphere. Okay, Volodya, did you understand what Lev just said? Yes. Okay. Moreover, this space is compact, then its image should be compact, and then it is contained give me a second. If we consider, как решетка будет? Lattice, yeah. If we consider some integral lattice in R2n, which lattice n big, times z in the power 2n minus 2. If we consider this lattice for big enough n, for big enough n, we may see that the image of the ball will be contained in some 2n minus 2 dimensional cube obtained from the lattice. And then we may say that it is inclusion to the, we may, instead of R2n minus 2, take its factor by this lattice. And instead of this inclusion, we have inclusion in this space. Factor of R2n minus 2 by the lattice we denote by torus. We denote as torus. And here we take some symplectic structure, which is the sum of some symplectic structure on the sphere and some symplectic structure of torus. These are some arbitrary symplectic structures, no? So we just take some. Yeah, I guess they are. We may take arbitrary symplectic structure of torus. Or maybe, okay, on the torus, maybe it's better to take the standard symplectic structure. Но если у нас своеобразная дабла стандартная, то когда мы факторизуем, стандарт не увеличится. Okay, and now I will define some moduli space
mg, where G is almost complex structure, and okay, for the space, for the point 0 and almost complex structure G. G is almost complex structure on this product. On this product, yes. Just any point of this product. From the definition, we will see what is 0. What is Z? I don't know why we write this 0. It is not sufficient. Why? Okay, what is it? It is the space of maps from CP1 with complex structure G to that product such that the du with composition with J is the same as such this composition. And factor the So consider maps which are homomorphic with respect to the standard complex structure on CP1 and some complex structure on the product as 2 cross yes, tolerance. yes. By the way, I forgot, J is arbitrary or it is just the definition J for some J. So we take an arbitrary J. An arbitrary J, yes. Which is an almost complex structure on the product. Yes. Okay. One more definition. What's the equivalence relation? Firstly, I would say that curves satisfying this condition are called pseudo-holomorphic. Okay, it is a space of pseudo-holomorphic curves. And the relation. What is the last sign, last quotient? And now I will say what the relationship. What the equivalence relation U1 is equivalent to U2 if U1 equals U2 composition with phi, where phi is element of PGL2 of C, and phi of 0 equals to 0. So 0 is the product of CP1, in fact, not of this product. Yes, yes, it is the point in CP1.
Okay, and one more definition similar to this. In this modular space, we may consider this subspace, which is defined as elements of this space such that when we push forward the homology class of CP1, we obtain this homology class. This definition, we may write this definition for any homology class, but in our case, we will need this homology class. Okay, and now we will consider two almost complex structures on this product. For which we will construct these spaces. The first one. Сейчас единственная разница в том, что мы потребовали еще вот эту статью. Да. Только мы просто потребовали, чтобы еще гомологии были. Запись очень странная, потому что это же в реальности один и тот же класс. Ну, то есть мы его добавили один и тот же всегда. Ну да, это подмножество. Там я лучше тендеры писать, нет? Нет? Ну, если это класс, ну ладно. Это вот специалист. Ну, формулы, Как там лучше писать? Что именно писать? Если мы квадратные скобочки поставили перед два и точки, то, наверное, тензор определили писать и просто провести. Просто внутренние скобки убрать. Либо так. Можно брать внутренние скобки. Ну да, можно так написать. Вот, но, в принципе, уже более-менее понятно, о чем речь. Да. Не тоже правильно сильно существенно. Ну да. Согласен, что так как-то солиднее выглядит. Okay. The first almost complex structure сейчас. Okay, let us consider firstly, the first almost complex structure will be defined like that, and the second will be defined as what is the second? This is
standard almost complex structure on two-dimensional ball. F is our map, and we push this this standard form with our map on its image. Синтекс я прочитать не могу. Вот это? Уже, нет, уже. STD standard. Окей. Сейчас. А F это вот то отображение, которое вложение у нас получилось, да? Да. Что значит push-forward комплексная структура? Это есть вообще? Ну, это дифеоморфизм, по крайней мере. Сейчас он же должен быть в каждой точке определен, если мы вложили, как мы его определяем? Ну, В тех точках, которые не в области F. Получилось, что диск дифеоморфен в сфере на то. Нет, он не дифеоморфен. Не дифеоморфен. Это симпектоморфное вложение. Ну, тут равенство не совсем. Ну, тут скорее лучше так написать. То есть это не определение же, мы просто взяли такой. Да. Хорошо, а почему это продолжает? То есть это у нас штука задана на образ. Почему вдруг продолжилось на все? Ну, потому что пространство совместимо комплексных структур, оно там типа выпукло. Если где-то задано, то как продолжить дальше Ну и что? нет большой проблемы. Пространство функции выпукло, но функция 1 делить на x мы продолжить нельзя. Причем тут эта функция? Ну, причем здесь это? Ну, нет, я не понимаю, что это продолжается. Ну, потому что f это как раз дифеоморфизм, а единиц на x как-то нет. Это дифеоморфизм между чем-то и чем-то. Второе что-то, но там множество. Множество там, произведения из 2 на то. И вот на этом подмножестве, там может быть подмногообразие, там что-то такое у нас есть. Значит, есть какая-то структура. Ну вот, правильно, да. Значит, вот это подмножество, оно замкнуто, да, здесь теперь будет группа исключительно вопрос. Значит, с замкнутым подмножеством мы можем продолжить гладкую, если открытую, значит, мы не можем продолжить гладкую форму, а вот замкнутую можем. А почему вы все-таки очень по делу? Потому что если нет, то может быть топологические препятствия, а именно выпуклость гарантирует то, что их нет, чтобы метафизически это точка. Ну, хорошо, да. Значит, форма это сечение чего? Сечение этого состояния. Почему форма? Там почти комплексная структура. Да, почти комплексная. Правильно, да. Совместимо. Да, то есть, значит, здесь, сейчас, подождите, да, значит, здесь, значит, вот что говорится, что у нас есть вот это вот F вперед от G, и, значит, дальше говорится, что вот G, оно принадлежит к множеству эндоморфизмов, значит, там, касательно расстояния, такие, что квадрат это -1. Нет. И еще дополнительно, что они совместимы. Это важное условие. Значит, очень важное. Без этого как-то вообще все плохо. Да. Значит, короче, помните, у нас в самом начале, мы долго мучительно доказывали, но в итоге доказали, что множество значит, почти комплексных структур на Rn, которые совместимы с данной симплектической формой, опять же, на Rn, оно стягивает. Хотя я правильно излагаю? Да. Вот мы что-то долго мучились, но это доказать. Так вот, значит, вот эта вот штука G1, она будет сечением над замкнутым множеством от расслоения со стягиваемым слоем. Почему слой стягиваемый? Потому что он будет вот этим самым множеством комплексных структур, которые совместимы с значит, данной симплектической формой. Вот, то есть, значит, поэтому мы можем продолжить. До сечения такого же расслоения значит, на все. То есть это верно, но не бесплатно. Окей. Сейчас, то есть если просто есть расслоение со стягиваемым слоем, мы на идеале сечение над каким-то замкнутым многообразием, то можно продолжить, да? Да. Хорошо. Прикольно.
sorry, I need it. I mean, it must be different. Oh, yes, the same argument in English. So J minus 1, the way it is defined, is a section of a bundle over a compact subset or a submanifold with contractible fiber. Now, why is the fiber contractible? What is this fiber? It's the space of all complex structures on the Euclidean space R to N, which are compatible with a given symplectic structure on R to N. And a few months ago, we did prove that this space is contractible, which is why we're able to extend J1 to a section of a bundle with the same fiber over the whole product S2 cross the toys. So it's software free, but it works. Okay. And now let us look at some pseudo-holomorphic curve. And we may look at this map as it's a pair of maps. The first map is to S2 and the second to the T to N minus 2. And we may take such a complex structure here that it becomes in a standard complex, almost complex structure. It becomes such thing. Окей. Я не понимаю, что... Ну вот я так понимаю, что комплексная структура, которая здесь, это и есть G, T, вот это вот двойместное. Да, это она и есть, да. А в чем утверждение? Не, пока еще я просто сказал, что можно вот это заменить на вот это. В натуре есть много комплексных структур, которые зависят от того, какую форму мы берем. Например, там эллиптические кривые, там бывают такие, бывают сякие, они все разные. А вот здесь мы берем какую-то конкретную решетку, произвольную решетку или что? Ну, мы просто взяли достаточно большую, чтобы образ шара в нее помещался. Мы одну зафиксировали, какую-то случайно. Okay. So in this argument, T is the quotient of Cn or Cn minus 1
with respect to some letters which were fixed, and then we don't care which letters it is, as long as the fundamental domain contains the image of the map we started with. Okay, we know that all the loops on the CP1 are contractible, and that's why the image of CP1 under this map doesn't contain any non-contractible loop on the torus. Сейчас, тут немножко сомнительно. То есть иногда бывает, что у нас там что-то было связано, но потом мы это поразили, что-то схлопнулось, и образ не односвязан. It is So if moreover, if you choose an embedding, then the image is the same as CP1, so it's simply connected. But if U2 is not necessarily an embedding, then basically all sorts of things could happen. yes. For example, if we collapse, if we glue together 2 points on CP1, we get CP1 with 2 points identified, and the result is up to homological equivalence S1 wedge S2. And so on. Сейчас. Ой, как это чинится. Нет, так а ум-то вообще откуда взялось? Мы просто любой взяли? Да, любой берем. Ну, псевдоголоморфное. Ну, наверное, из псевдоголоморфности можно Ну, как-то просто отождествлять какие-то точки, значит, в конечных количествах. Но можно ли сказать что-то еще? Я не знаю. Вот мы берем из большого нашего множества уже или из вот этого, который все ограничения есть на класс? Из большого. Но опять же вопрос, а нужно ли нам, чтобы вот именно образ был односвязан? Может быть, нам на самом деле нужна односвязанность, да, но чего-то другого. What we want to consider such a lift. So we okay. So this lift exists by the covering homotopy property of covering spaces. The map from Cn-1 to the quotient is a covering map, and there's a simple criterion when we can lift a map into the base space of a covering to a map into the total space. And the criterion says that such a lift exists when left. Okay, I thought about something like this, but I couldn't to. Нет, ну смысл, это просто утверждение о том, что... Ну да. Я просто как-то вспомнить не смог, почему-то это, как это нормально говорится.
Давайте вспомним. Значит, если отображение в базу накрытия спрашивается, когда оно продолжается в тотальное пространство, точнее поднимается. Да. Значит, ответ на этот вопрос очень простой. Когда это туда, когда что? Надо, видимо, взять область фундаментальной группы и что-то, чтобы он обнулялся. Да. Ну, если универсально накрытие. Да, если универсальный. У нас то универсальный. Вообще мы... Чтобы он был под множеством. Вообще условие такое, что существует понятие на уровне этих самых фундаментальных групп. То есть у нас отображение, вот есть треугольничек фундаментальных групп, спрашивается, существует ли понятие. Но это как повезет. Но ответ, что для накрытия будет то же самое. Хорошо, здесь у нас 1,0, поэтому ответ, что да, можно. So the diagonal arrow exists by the covering homology property for covering spaces. Okay, and if we have such a lift, what we want to say that the image of CP1 is bounded. Well, CP1 is compact, so the image is bounded. Yes, and then moreover this map is holomorphic. I guess coordinate wise. Well, yes, because locally Cm minus 1 and Cm minus 1 and the Floer are the same, so the map is homomorphic. And the question, are there any maps which are homomorphic and which have bounded image? And then by Liouville theorem, the image of this map is a point. Okay, so for this almost complex structure, we have that okay, we have that if we get a curve which is pseudo-holomorphic with this almost complex structure, then the projection of image to this component is just a point. Okay, and now we will use it. Let us consider evaluation map from okay, let me write complex structure here, and here only homology class. From this space to this space. And how and the class of pseudo-holomorphic curve is mapped to its value at 0. We remember that
remember that 0 is preserved in the class, and then this map is well defined. Okay, and what I want, okay, here I introduce two almost complex structures, and as we mentioned in this class, we proved the theorem that the space of all compatible almost complex structures is contractible. And then we may consider a path between G0 and G1, which was written. Okay, and let us consider one more modular space 0, 1, which consists of pseudo-holomorphic curves, which are pseudo-holomorphic for one of the almost complex structures from the considered path. Okay? То есть, грубо говоря, это объединение по вот этим вот жизням. Yes, yeah. Yes. I want to construct something like that. Here we have a modular space for G0. Here modular space for G1. And I want to consider such cobordism. Do we have this condition on U star of CP1 in this definition? Okay, so maybe another better way to say it would be we consider the space of couples T U such that T is between 0 and 1 and U is pseudo-holomorphic with respect to JT. Yes. Okay. So it's not really the union of all those things. It's a set of couples which is a cobordism of sorts between the two modular spaces. Okay, and Сейчас, это M01, оно обычное, вот с этим условием у нас два точку. с вот этим условием. То есть для всех класс, класс 1 это класс S2. I will write this like that. And let us consider its projection to the segment. It is just projection of T. And there are some statements about this map. Firstly, for generic choice of G1 and the path,
This map is proper. И выбор G1 состоит в том, как мы продолжаем его за образ R, да? Еще раз. Ну, ты пишешь для общего выбора G1. G1 мы там написали, что это что его сужение на образ F это там F со звездочкой. Да. А generic choice имеется в виду generic в том, что мы, как мы его определяем на дополнении, да, это что или в чем смысл состоит. Ну тут я не совсем уверен, это плохо было там отражено. В чем именно это? Видимо, да. Ну да, так как, наверное, на нем-то мы более-менее однозначно все понимаем, то скорее общность состоит в продолжении, нежели в том, как мы на нем определяем. Вот как ты доказываешь, что оно proper, то это Знаменитая теорема Громова о компактности. Yeah, it's Gromov compact. It's called Gromov compactness. It is. Okay, and what is Gromov's compactness theorem? What does it say? We need only this part of this theorem. Okay. Well, by the way, Gromov's compactness theorem is a good topic for a talk. If someone hasn't chosen a topic yet, well, here's a good one. Okay, and moreover, M01 is smooth. Что такое М01? Я пропустил. Нет, я вижу, что написано, но что это такое, я не понимаю. Что такое пи? Вот это пи, да, это просто проекция Т. Да. Okay, it's a smooth. Нет, сейчас А. подождите. Вот. 0,1 это что значит? Всё. 0 это 100 и 1. 0 is here, 1 is here. Это параметр. Ага. То есть их лучше с помощью взять, ну как отрезок. От 0 до Ну, кстати, можно. Ну да, но тут была просто идея в том, что соединяет нулевую и первую точку. Ну, можно и отрезком, да, обозначить в целом. Ну, пункт. Okay. And M01 is smooth with boundary. Pi minus 1 of 0. And pi preimage of 0 and the preimage of 1. Ну вот для этого нам нужно утверждение пункта 1, да? Ну да, ну нам еще в частности хотелось бы, чтобы вот это само пространство компактным было. Да. Иначе. Да, чтобы чтоб это кабардизмом стало. Okay, and now what I want to prove the following fact. If that the evaluation map is a diffeomorphism between these two spaces. Okay. Сейчас.
Я почему-то совсем не понимаю. Видимо, я что-то простое пропустил. Сейчас, то есть пи минус первое от нуля это по сути просто prm g0. Да. Все. Да. А почему так не сформулировать? Почему через каждую точку проходит... потому что g0 мы вообще все знаем. Да. Никаких проблем вообще нет. Сейчас, то есть ты знаешь, что m0 просто вот этому... Ну да. Что это такой миоморфизм? Дифеоморфизм, более того. Так а почему это так? Firstly, we will prove that it is a bijection, and topological homeomorphism and diffeomorphism. I guess it is at some technical moment which we may skip. First, Есть такая теорема, что если у нас одно пространство компактно, другое полусдорфа, то они правильно были взяты. ну да, можно так, например, в том числе. Ну, больше дифеоморфизм, наверное, вопросы были бы какие-то. Окей. How we will do that? Firstly, we want to prove that this map is surjective. This map is surjective. Okay. As we mentioned, if we take u from mj0, okay, we prove that its image is image of u1, which is from CP1 to S2 product with a point in torus. Okay, and then that's why it is obvious that this point we may take an arbitrary point easily at this place, and we need to look at this part. Okay, let us consider. То есть мы просто хотим CP1 вложить в слой, да, и нам нужно условие, чтобы это было твердоголовно. Okay. Okay, for any point y from here, we may consider such a map U. And U of 0 is 0y. Okay, and Нет, у от нуля это было. А, и сейчас что? Тут, здесь. we may associate this with CP1. This one should be holomorphic to CP1. С конкретной структурой все хорошо, да? Потому что у нас же Да. Да.
Ну да, то есть мы просто взяли даже ну да, понятно. Okay, and we may change the zero Совсем невероятно, что сейчас происходит. Мы хотим доказать, что это отображение сюррективно. Да. Значит, это какое? Оно постройка уже? Да. То есть мы берем псевдоголоморфную кривую и вычисляем ее в нуле. Так, хорошо. Мы можем получить любую точку 0y, а потом, если мы посмотрим на... Сейчас 0. Просто же наш. Ну да, потом мы просто... Сейчас 0 это у нас прямое произведение комплексных структур на сфере и там. Да. Так, ну хорошо. Через каждую точку проходит псевдоголоморфная кривая, вот что утверждается. Значит, вот в такой почти комплексной структуре. Ну, значит, да, это более-менее понятно. Да, почему нет? Вот, а потом вот эту точку, this point zero, we may consider composition of U with some map G, and G will take this point 0, y to an arbitrary point xy. What is G? G is a product of some element from PGL2 of C and identity map. Here an identity, here we change the coordinate. Мне казалось, что там должен быть сдвиг. Ну, не берем на самом деле. В качестве этого же. Нет, не в качестве G, а в качестве второй координаты. Вот тут была. Вот. А Вот вот это. вторая это Нет. identity и еще сдвиг. Плюс там же Y. Я, может... Не, Y фиксировано. Не, Y у нас не меняется. А, окей. Okay, that's why this map is surjective. Okay. So is the proof of injectivity long? Not, I guess it is not long. We have already run over time, and as a consequence, someone may arrive in a few minutes and ask us to vacate the premise. Okay. So if the proof is really short, let's do it. Otherwise, let's have a break. Да, понятно. Поэтому если доказательства больше, чем две строчки, то давайте мы перенесем. Если Ладно. две строчки, то давайте сейчас. Ладно, давайте уж тогда перенесем. Thanks a lot, and we will continue in